Ladies and gentlemen, abaami n'abakyala, tuwa ekitiibwa nakazadde w'eggwanga. Mu nsi yonna kimanyikiddwa nti omukyala ye nakazadde. Naye it takes two hands to clap. Kitegeeza sayidi enebeerayo omwami, sayidi enebeerayo omukyala. When you're clapping, kikwetaagisa emikono ebiri okukuba mu ngalo. Kiba kitegeeza nti kyetaagisa buli Mukama kye yatonda ku nsi kuno kijja mu peera. Wabeerawo ekisajja n'ekikazi. N'olwaleero bw'otunula emabega wano mu background yaffe mulimu omukyala ng'asitudde omwana. Kyetegereze nnyo awo we tugenda okuva. Programu ya leero etambula edda omwana ono atondebwa. Bamumize oba tebannamumira. Akyali muzimu. Tannaba kumiribwa. Awo we tugenda. Mu Luzungu ne tukiyita prenatal, right? Basebo ne bannyabo. Abakulu bano bentuuse nabo leero ye Richard Kadok, omusajja omuzira ki? Muziranjaza. Engewomerwa enjaza baba. Ne munafumbo ono Jude Obitro Mpanga. Ate n'erinnya lya Mpanga. Eri obuntu obwo. Wano boolaba bano mbali aba. Ate erinnya lyange lya Mpanga bw'ogende Tanzania nayo gye liri. Bw'oyambukawo wa Arusha nga erinnya lya Mpanga litegeeza hills or mountains. N'ogendako mu Babembe Tanzania e Congo. Naye waliwo Mpanga zenneemu. Kitegeeza ndiga. Oli ndiga, oli lusozi, oli kisolo. Kwegamba kyewunyisa nti we are in Bantu. Yes. Yeah, we are in Bantu tribe. So ate kyewunyisa leka nkubulire. Yes. Abalendu. Yes. In Congo. Yes. Balina olulimi olulinga olunankole Lukiga, ate ne mu Tanzania gye luli. Kakati abalendu jjukira nti batandikira wano ng'Abasongola ne bayingirako e Tanzania, ne bayingirako e Congo wano mu Kivu province. Ne bakomawo kene waffe ne bafuluma. Ne bajjamu ne baggukira eno ng'Arua. Era waliwo conflict ez'Abalendu ne Bahema. Abo Bahema babayita Bahema. Abahema be basinga okulunda ente be banankole. Naye ng'ate bw'otunula baba Basongola. Ate aba Basongola balinnye Tanzania. Awe balinnyo kati okitegedde. Ndozo olaba ebintu ebitambula. Those are Bantu. So Mpanga nawe nkugambye weri wano Mufumbe. Tulina n'Empanga forest yawe Mpigi. You know Mpanga forest. There's Mpanga forest. You're shocking me. Abato chimanyi. Shokinga sebo. Nange nina okolayo obwewuunyisa. Obutamanya tebuba busiru bubeera kuyiga. Leka tudde ku mulamwa. Kibadde Mami Mpanga ono musajja wa Fumbe. Yes. N'omwami ono Kadok Mpanga. No. Kadok Richard Kibira. Mbadde nno ngenda kuyita Ssekabira. Kibira wanjaza nze ndi wango. Ndi musajja muzirango. Era bw'obeereyo nga weddirango nina bwe nkuyita. Njagala okutumira ku jjajja okusookera ddala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Addako awo ye Muteesaasira nga jjajjaffe Abazirango oyo mutumiddeko, n'entumira abantu baffe bonna abali mu USA abamanyi mwenna. Kyemmanyi abamanyi bangi mu US, abamanyi e Canada muli bangi, abamanyi e UK. Florence ntumidde nnyo na Lubowa Florence, ntumidde Andrew Kizito, nentumira Peter, nentumira Ivan, nentumira bano bantu bange bannange ngayina bangi. Nentumira Justin mukulu wange, nentumira mukyala Canon, nentumira muko wange Uthman e Canada bannange, nentumira Stella Mwanjusi UK, nentumira abe UK mwenna bannange, nentumira ku Road Nabunya
Canada. No. UK. UK. Tukutumidde. Okitegeera. Tukutumidde. Sibo oyo mwannyinaffe. Roda Nalongo. Twakolanga naye ku CBS. Era CBS radio obujjajja njina akakwate. Nakusanga waje wali okola. Bulungi nnyo. Ne Peter Samatimba. Peter Samatimba at that time. Ne tukola omukwano. Bulungi nnyo. Twaza nga tuwangaala ne tukwatagana mu zino ensonga. Sijja sezo kuba ntwogera ku bujjajja, but also abantu abati ebweru. The purpose, omanyi abantu bakola nnyo talk shows. Ne talk shows zino zinakuba nga zino omulamwa. Mbadde nzija program and I was reflecting on how civilization has changed. Mu political science, twogera about hunter-gatherer communities. Abantu abadde ababeeranga bayizi, balunzi, balima, hunter-gatherer. Those were very primitive societies. Even the UK went through the same. Netukatuva mu hunter-gatherers netudda mu civilization. That is 2,500 years ago. Bagitanga the axial age. 2,500 years. Emyaka 25. That was called the axial age. Nga tuva mu hunter-gatherer, netukatudda mu ki? Civilization. Emyaka 25 emabega. Yes. Buganda eno yasinga kubeeramu bambuki. Mbadde nkimanyi. Era kyekugamba those were hunter-gatherers. Kaakati bw'ogiringa ku programu yaffe wano nti we twogera about the unborn child. It's not something that is situated in our present context. It also goes back to that axial age. We tuva mu hunter-gatherer okujja mu civilization. Remember that our great-grandparents were also having families. Yeah. Naye tujja kigenda mu as we go along in the conversation. Waliyo kigenderedde nti mu societies ezisinga olwo tugenze mu bisolo. Njagala okuwa example ya mpologoma. Yes. Oba embogo. Yes. Oba I know little about fumbe, but enjaza for example zilivinga in families. Ekisolo kino bwe kimala okuzaala omwana, by Mukama yakiwa obwongo, that first smell gye giwunyako ebe maze ogituuma erinnya. Enji bayita security of attachment. Kati bw'emala ogiwa erinnya eba egiggyeko ne sente eyo libeera erinnya. Kati ne bwebeera mu bisolo ebingi neekaaba emanya oyo mwana wange. Attachment eyo. Era ekyo kye tuleese olwaleero tutandika okwogerako omwana ng'agenda okumulibwa ne bwe buba mu bisolo. Bye njagala ennyo Bwana Kadooku kino otuwe omumuli ogusooka ku prenatal. Am I right? Yeah. Kyekyo kyennyini. Obuzindalo buzewo. Tuzze tukyogerako tuwadde ne examples. Naye atuwadde opening ennungi ya hunter-gatherer. Yalinga kumpi n'ettaka. Era ye yali teyeerimira mmere. Yagendanga n'anoonya mu nsiko n'afuna ebibala n'aggyayo ebintu ebigenda okuliibwa n'ayigga. Ebimu byabattanga, ebitaabattanga ne babisembeza. Eyo ndowooza ya leero ng'odda emabega. Abedda baayogeranga n'ebimera. Nali shocked. Neerabidde gwali mwaka ki 2013 bantwala ebulenga wano nga waliwo omusajja yenga ebimera bimooge bakyanyumya. Era namutwalira akaddo nga sikamanyi linnya. Olwakamukwasa tekamugamba nze gundi nkola bino ne bino bwonkola bwoti nkola bwenti ne bwenti. Ani yakutendeka mu kulimba? Abantu abo bakyaliwo. We still have people like that. But why again mu America last time, our friend? Mbijjukira naye ndabamu okulimba. Bannange genda mu comment section. Ebintu bino abanga ayogera mazima. Ekimu ku bizibu byaffe. Tetwewaayo okusoma. Tetwewaddeeyo kusoma. Tusigadde mu narrow
kwega tulinganga nze wano mu Uganda bwe mba nsomye mbanga omuntu enkuba gwetemyemu emikutu gya mukoka sisobola kulowooza kusukaawo sisoma kusukaawo abalina omukisa mu Uganda nga gw'osoma buli kintu olina okulowooza okugazi obugazi bw'endowooza yes ebitabo weebiri America they have done a lot of research Russia they have done a lot of research ku bimera n'ebisolo engeri bagamba to hide any information from an African child or an African put it in writing sagala kikkiriza we don't read tetusoma kubanga batutulugunya mu ssomero era tukukulisa okusoma bwe nkukulisa kitegeeza kibadde kikumenya obanga asomesa ekizibu kati bitabo noga ebitabo nabikuba oluku mu mutwe nabimala era tokyayagala kusoma okay namaze nenteekako okubuuza emabega kawundooza emyaka ng'ebiri emabega naye nali si bye bintu byembeeraawo juvenile oba I talk about it namaze okusoma it is something abantu era abantu kati omuntu agenda to upgrade ekyo kyefaananyizaako ne birthday okukuza birthday bana ba celebrating a birthday obeeranga agamba ebyaka ebiri ebyemabega ate celebrating a birthday ye annumya nnyo naye let's put it into perspective as we go into the unborn child or the prenatal omanyi nadde nkireflectingako nnyo we tubadde nga tuva mu program ezasoose sometimes we want to situate ourselves in present times but human nature is something that is quite historical tetandise leero kati so era n'abali ebweru eyo twagala tubayambe bategere the human nature. There's a difference between the human nature and the human culture. We tend to I'll tell you about human nature. Human nature is something that you and I can do nothing about. Chicholi. Those form part of the 5 fundamental questions in religion. Era bali abasoma theology, philosophy, religious. There are 5 fundamental questions. One is, what is the human nature or the human condition? That's the first thing you look at. What's the human nature? What's the human condition? Where are we going? What can we do about it? And where do you get the sacred source? Those are the things that define things. Era bw'olaba nti stages zino ng'ekyo kisetinze program eno. Prenatal. Perinatal, or what in legal they'll say in neuro, ali mu lubuto, and then the postnatal. Is that you try to situate things in those dimensions. So I'm not about mugundi mu culture. Ate si bwe kiri. Ate eri this is a continuation. Zino stages zonna bakivuga lumu. So human nature and human what? Culture. Let's try to put it there. Tujimaginga. Kati ekirala ekiriwo nakyo, which is very important, oyogedde ku bisolo. But also let's talk about the Aleman, the anthropodics. Jukira nti the Aleman was not looking like us. Yalina omutwe munene nnyo. The reason why he had a big head is because the brain was small. But as we see, mazima era bw'olaba omuntu ng'alina omutwe munene saagala kuvuma abantu eyo wammaze dda kati maliriza kaakati jjukira nti the Aleman lived on the trees era ng'akoosanya ebigere nga bw'olaba chimpanzee ebigere byabwe bire bit designed to live on the trees. Naye ng'ebiseera ebyo Aleman yabeeranga mu miti nga okusobola okulya nga yeetaaga 2 square miles. Did you know that?
I'm learning it. Yes, so he needed 2 square miles to be able to survive and to get food. But there was very minimal human interaction. Bwe tumala okuva ku muti ne tudda wansi, the next phase was to develop our arms and hands. And eventually, it meant that we had to start interacting with others. And the more we interacted with others, obwongo ne butandika okukula. So our brains became bigger. And the skull shrunk. Genetical process. Nejjuka nawo nti baazaalanga. Kati weewuunya omuntu yabeeranga nga yeetaga 2 square miles okulya. Yali afunawo omukyalo omulala. So there was a lot of inbreeding as well. Okitegeera. And that meant that the species was inferior. Kakati tutandika okureducinga space kwe tugenda okuliira from 2 square miles to 1 square mile. It meant that we began interacting with other communities. And that's where the first sources of conflict was atandikira. Relating. Kakati ekintu kino kya unborn child njagala abantu bakitegeere from that angle. Nti it's not something that we just want to speak about to please people to sound intelligent. But I want them to situate it deeper. Bobe ekitunuulidde nga bw'okyogera akikuba ekifaananyi. So this is a big thing when we focus about the unborn child, and why we have to be attentive is to try to make us better. Abasajja bali eyo n'abakyala nga bw'olabye ekifaananyi kino. Naye waddewo ne kya Tupac kyotayogeddeeko. Tupac aiba about dear mama. You know how close he was with the mother. Nti abantu ababiri tufuna obuvunaanyizibwa okuva mu Bible, okuva mu Quran, okuva mu Talmud, even our African culture, Richard zayogerako ennyo. Obuvunaanyizibwa obuleeta omwana ono mu nsi. It's not just something that is about a sexual moment. And that's why we tend to take this child for granted. Because you try to see it as an object. Njagala kupozinga mwawo katono nnyo mpe Richard Charles. Kuba tujja kwendako otapingako ne mu knowledge. Omanyi kati we are in a source of confusion. We are getting into another axial knowledge, axial age. We came from hunter-gatherer to civilization. But also in our civilization, we are somehow going back to the hunter-gatherer. And I'll explain that in a moment. Kijja kuba dangerous nnyo. And that's why this unborn child, the investment we put into these programs is to alert the parent out there. Omwana ono atanaba kumiribwa goteekateeka tutandika okuteekateeka omwana ono wabweru kuli Richard yayogera ng'abuuka emmuli. But even gwe ng'omusajja, when you go past adolescent stage, which is the most dangerous part of our lives, notaka okudda mu adulthood, tandika okweteekateeka. Ogenda kufuna omukyala, ogenda kuzaala, tegeka amakaago, tegeka enfunayo, soma oyige ebintu bingi. Okutegeera unborn child naffe ng'omusajja otandika okweteekateeka, n'omukyala otandika okukola ki? Okweteekateeka. Kintu kikulu nnyo, very big thing. Basebo ne bannyabo Richard ajja kyogerako. Njagala kuba omukulu Richard omuzindaalo. Omukulu ono naye ffenna tutegeera, ne buli omu entegeera ye engeri bw'asonjola ekintu kye kimwawula ku banne. Bwana Richard, akazindaalo kakomyewo bw'oti. I love your attentive gundi, your mode gy'obeeramu ng'owuliriza. You consume. Kikulu nnyo okusirika. Mwogedde naddala kali bali ab'edda benkugambye baali kumpi n'ettaka, baali bawulira nga bawogera nalyo, boogera n'ebintu byonna. Era Bayibuli eriyo ekintu kyesiwulira nga boogerako. Katonda buli kiseera bw'aba n'ebigambo ebikulu akoowoola ettaka n'eggulu okubeera abajulirwa, implying ebintu bino ebibiri bitegeera. Wuliriza, nzikiriza. Mu Busiraamu waliwo we bagambira nti bw'obanga owa kapa ekyokulya, fubanga nnyo ogiteere ku ttaka, kubanga ettaka liri kujulira. Exactly. Ekitegeeza there is
waliwo magnet, waliwo sound, waliwo obujulirwa obuli ku ttaka. Ebintu byonna. Bwe kiba kisoboka, simanyi oba ku ffenna kuliko akikola. Jjamu engatto otambuze ku ttaka kuli, si ku tiles kuno. Ku ttaka kuli. You communicate with the earth. Bingi naye awo sijja gende kwatawo mba ngenze mu medical ate nga siwe njagala ku omwana ono atannatuuka kuyingira mu lubuto lwa nnyina. Ffe gwe tulowooza olwaleero medically nti kisaayi nsobola n'okukijjamu tekyetaagibwa nabadde sikiteeseteese. Ebyo byonna bye twogera omuntu ow'edda ye tasobola kubyogera kubanga ye yali amanyi ettaka n'eggulu bajulirwa, yayogeranga nabyo era byamubuuliriranga. Bo tebaalyanga mmere ne bafa. Ekintu kyamugambanga nti nze nkujja kukuyamba mu kino. There are two recent examples. Emu ya Dr. Bamita Kare mu America. Yafumbula products 5 mu lumonde. What? Economy ya America yali eyonoonese, Mississippi waliwo ebizibu, and that guy, he was black. Tebamwogeranga black, but he was a black man. Yayogera n'ebintu ne bimutegeeza nze nja kuwa langi, nze nja kukola bwenti, nze bw'onkola bwoti nja kukola. Degree yamuyamba methodology. Recognition. Biri okwogera n'ebintu ne bimuwa amagezi and states neziddamu. Oyo omu. Owokubiri. Mwaka kyogo. Sinsogedde myaka. Dumu era recently nali nsomesa. Ne mubaamu omukyala yajja. Ye yaŋŋamba nti nalabanga ayogera nange nzekka. The room was full. Naye ye ng'awulira nti ŋŋamba ye. Yajja, si yali ow'okujja. Ayajja yalwala ne basindika ono. Naye noono gwe baasindika naye nga mulwadde omusujja. Ninjogera eddagala ly'omusujja. Kati bwe yaddayo, akantu n'akalaba ke namugambye, n'atuma house girl. Si bw'amuyita ye, amuyita aunt. N'agenda yakakoleye. Akamufunire. Tekaamukolera. Morning, akwata emmotoka ye, agende e Mulago. Aba avuga n'akalaba. And somehow, n'asiba, n'afuluma. Nagani akantu kano kankalye. Agenda okukakwatako. Ne kamugamba, omaze nojja, totutumiranga. N'akakutula, n'akalya. Omusujja gwakomaawo, e Mulago teyagenda. Kati ajja okunnyumiza n'enkwatibwa obujja. Manyi oyinza okubanga kw'oli olaba. I definitely which is a very you must be there. Bw'ajja okunnyumiza ng'omuntu nkwatibwa obujja. Nze nsomesezza emyaka temwogeranga nange. Ono olwawulidde omulundi ogwo mwanukudde ye mumubuulidde. Era soon after that n'afuna another plan. Era nayo nemubuulira ebyama byayo. N'avuga emmotoka n'ajja ewange n'aŋŋawo ekintu kino kiŋŋambye kisobola okuyamba okwebaka, kiwonya endwadde zino na zino. A lot of diseases. Bagiyita twagenda gigogolinga is the life plant. Nzikiriza saagala simbawo okwakala akati. Okimanyi nalina jjajjange bamuyitanga Nampa be bazaala taata bange Bankima. Naye nga yagamba yeebakanga n'aloota ebintu bino ne bijja nekimugamba genda onooge guno omuti exactly. Yes. Genda maaso sebe. Kaakati omanyi ekyo bw'okyogera dokita ali e Mulago akulabanga ayogera eby'ekigega. Si bulalu. But yeye mulalu. Temuvuma bantu bulalu. Yaba omulalu. Why? Bwenzirira chemical eri nakyo mu butonde Katonda nga bwe yagikola nenjikoppa mu lab
ango zaayo bafamasi mutegeera kyembagamba teribeera nakyo era okugikozesa mu mubiri nteekwa okulimba omubiri gugikozese gugitwale mu leveeri. We have to do that all the time. Obuddo bwange buli awo njira naye omuddo nga bukola gutya bannange genda maaso kambalage omuddo gutegeera kati lwaki njogedde bino nti abantu ab'edda bali baamanya bye twogera leero ffe kye tujje tubitegeere mu 2000 okwogera ku prenatal tumutandise kati wadde mu Amerika batandika omwogera mu 1996 batandika okwogera ebintu naye nga tebifuluma. waliwo enakugambidde nti bw'olaba nti the aleman oba n'otunula mu bisolo ebirala which are very close to human beings, chimpanzees, apes, and we share about 98% of our DNA with these animals. Era njaga nnyo when I say human being who is violent mutya nnyo kubanga in the apes they even have a violent control measure within their communities. Naye ejjukira nti ebisolo ebyo nabo bizaala nga ffe. They have their prenatal, they have their perinatal, they have their postnatal. Kati bino ebisolo, they will tell you a very interesting thing, how they propagate in the wild. One, nti jukira nti the male species has to subdue the female for the process to happen. But n'omukazi naye ayina engeri gy'aleetinga DNA oba n'aleetinga genes z'omusajja. The bigger the guy, the chances of mating in the wild. Obanga oli mutono so akumating. Naye nga ensolo n'enkazi eba ekibala mu maaso nti this guy will protect her generation better mu future. Kati olwaliro ffe tuzaala tetutunudde ku future. Naye lwaki ebisolo ebimatinga? Remember there's a difference. There's a difference. Ebisolo bikola investment. Wamma tuweka chai kaffe. Naye ffe tulina ekintu kye tumisinga nti okuzaala naki byonna tubiraba bulala. Let's speak up. Kubanga the question would be that let's take a very simple and today Richard I'm okay. I have water here. So what I'm trying to emphasize, what I'm emphasizing, and Richard achikonyeko wali, if animals which mate, the Chigambo is mating, do we mate? We also mate. We met. Kakati mukumetinga oba to choose your sexual mate. Kana bakaita mint. Akaddu kano nina omuze manyi okukajjayo n'enkagala yako obugaali nga bwe nkoze bwente kana sente gye kakuwa mubi oba n'abalira amayirungi bwe batyo bwe babeera abagira ensi bagiryako makola but anyway amayirungi gali mu chemical eri addictive. Tuve kutudde wano kakati tubadde ku natural selection nti nabali balina engeri gye batunulamu nti taata oba omusajja alina kubanga mumalirivu. Abasajja bali ebweru eyo. Today is going to be a little bit deeper kubanga twagala concluding the pre-stage today, but we also want to give them a philosophical lens. Nti the prenatal stage, remember there's a spiritual dimension, the previous thing where we talk about spiritual dualism. You are both physical and spiritual. Others in the New Age beliefs look at it as energetic levels, life energetic forces. But it all comes back to the same, that there's that dualism about our life. Let's be more attentive about the pre-stage. And as we play the book, you'll understand why the pre-stage is very critical.
bw'otategeera the pre-stage you will not understand what happens later on. Ebintu byogerako simanyi omwana anywa omwana yansobako, the damage happens now. Oli ayogedde ku ttaka, omwana oyo muteekateeka otya? Omwana oyo tugenda mwogera okumwogerako kyandibadde crucial now. Sooka omwogereko then oddeyo okola advance nti agenda okuteekebwamu ng'abazadde ababiri bano buli omu ategedde kyateekwa okukola okusobola okutuukiriza kino kyetuli. Kakati omwana ono nga tannaba na kuyonkebwa. Katwogere mu Buganda ne kalisa zaffe zonna tufaanaganamu, naye mbadde nsaba buli omu okiteeka ewammwe mu famire yo no mu kalicayo. Nze ngenda kyogera mu Buganda ti abantu bano betugambye abedda baamanyanga nnyo ffe betutandika okumanya obumanya, n'olwekyo bo baalina stage zino. Ti omwana omuwala oluzza omukono emabega bamutwala ewaani ewasengaawe, naye nga tannagenda balina omukolo gwe bamukolera ng'ava ewa taata. Tetukyagulina, baabanga bamanyi kubanga omwana yakulanga bamulaba. Taata n'agula ebintu n'abitegeka, n'atwala ssente ewamuko eyatwala mwannyina, n'ategekayo ebintu ebijja okukola ki okukola ku muwala we. Omuwala bwe yazzanga omukono emabega nga bafu, kyali kikakata ku maama okutuuza taata mu ddiiro lye mu kasolya ke, n'amugamba omwana yakoze bw'ati, yeekoonya akagere. Taata n'amanya nti kale enkya tujja kufumba kino ne kino ne kino. Ne bakola ekijjulo ekyo ne bakirya mu kasolya ako. Tebaliira bweru, tebaliira mu ffumbiro, mu kasolya. Akasolya kakulu kaalasibwanga jjajja. Kati guli mu kasolya ka kalitunsi oba ka payini simanyi oba kakyakola. Naye jjajja yakulasizanga akasolya n'emiti gyabwe bo gye baamanyanga nti ffe abaawangibwa mu Busiro ku lusozi gundi omuti guno gwe tuteeka mu kasolya. Buli kabira wano erina emiti gyayo. Tukoze bubi. Nze yagula kalitunzi. Nze nina kwogera kiri gwe weekebere. Kyewagambye mu kusooka. Kati bo bwe baakolanga ekintu kyabwe ne batuula jjukira bo baali bamanyi okuzimba ennyumba nti omulyango gutuna buvanjuba. Kati nga bamanyi neyo bateekawo endagala olujjuliro na buli omu waatuula maama n'ababegera emmere. Maama ne type y'emmere eyo n'emmere nga bagimanyi, ate nga maama yasoose kunaabako mu liiso nga tannasoosotola. Kusubira abakyala mutegedde, muyinza okuba temubitegeera n'abawala, naye ng'onaaba mu liiso si mu maaso nga tonnasoosootolera abantu mmere, osooka kunaabako mu liiso n'okyusa engoye. Kati bwe baatuulanga bamaze okulya, taata n'alyoka ayita muwala we erinnya nti Nakanwagi, n'amugamba okuva na leero sikyaddayo kuyita linnya lyo, kati oli nnyabo. N'aggyayo engoye omuli gomesi n'ebikooyi n'akatambi byonna byonna n'abikola ki? N'abimukwasa mu ngalo. Bw'abimukwasa tebaddayo kusisinkana mu mulyango. Kati toyinza kubeera wano mwami Kago, muwala waffe n'ayingira wano nga naawe obadde ofulu. Tetuyise naye. Adda emabega gwe n'oyitawo. Ne Nazzalo omusango okola otya? Ono wamuyise nnyabo
kati takyali muwala wo tojja kumuhaginga kati ebyo bikoze ki bino bye tukomba ku matama baby bikomye obwongo bwe bulina okuwulira dipacha ya taata mu bulamu bwe abadde close kati agenda kuteekawo ki gap ategekebwa for her motherhood bateekateeka motherhood eyo weejja okuteekateeka omwana agenda okuzaalibwa kati kansooke nsimbaawo wakati tutegekera nnyo abakyala these cultural and spiritual journeys kati omukyala bw'omugamba ti nkwagadde omukwano nga gukutte vibe nga bayigamba nnaku zino gukutte wansi neki nga waggulu n'akugamba lwaki kola n'abantu bangi ku kamera tubeerako ne MK nga bwe mulaba program eno beetambira abe tubeera nabo be bakola program zise kanzireyo wali ojja kunerabiza ne bakutegekera omuwala emikolo naga kyalako ewaffe n'okyala oba nti ennaku zino tutaddemu nnyo ebyobufere AI muyitirivu actually kikulu nnyo kaakati ekyo kyogere bwenajja ne kino bojja kino okusetinga ojja okukyala mu lujja lwa katugaye mwami Mpanga n'atunula nga buzze naani oyambadde otya otambula otya weekwata otya oyogera otya okimanyi mu 7 yenteekateeka abaana be mu ngeri eyo soke tuveeyo eyo saaga kugera amanya g'abafuzi tuli mu kaseera kazibu kanzijje maaso wano n'okyala ne bakubulira ebyokukola n'okomawo n'oyanjula era naffe mu kwanjula tutulesemu AI ennyo omukulu tekikyabeera nnyo waka ne tugitwala mu woteeri netukola ate kyebandiyise Christian wedding naye kati fe abasajja bwe tuba tusiibula omulenzi ono mu culture zaffe mu Africa muno mwonna n'omulenzi balina omutegekera omukolo okwefaananyiriza ng'oli alina ogugwe ekigambo ddamula kiina connotation wano mu kusikira kitaawo oba nga bakusumika okubeera omusika emikolo gyayo gitegerekeka giri kiriya gikomekezebwa nga bakuwadde effumu naye wano ng'ofuluma awaka wano Richard yakyogerako balina omuggo gwe gwakuwa ddamula naye eddamula ne mu palamenti wano waliwo akwata ddamula ngali maaso ga sipiika ye banange ndooza ya sipiika mubadde mu birabo buli omu akiranya naye nga waliwo ddamula awo so kyengeza okukwataganya ku prenatal stage is that you've got to prepare these two people who have got that spiritual dualism of being a spirit and a body. You've got to prepare them to be able to receive these graces from God. Jukira nti batuula eri munalubaale oba Katonda n'agamba nti ngenda bategeka nja bategeka okitegeera so tuleme nnyo okuba so cut off tugenda mu spiritualism oluusi abantu babula naye omuntu ono agenda okujja is a gift naye olina kuba nga otegekeddwa kakati Angel Gabriel bw'alabikira eri Mary jjukira bali bamutegekeddwa okufumbirwa Joseph yali musajja erinnya lyo yali musajja nga mukozi era yali carpenter ne bamutegeka for a bigger role malayika ajjawa Mary who is a virgin who is being prepared to be a mother n'amulabikira in silence kitegeeza waliwo amaka waliwo infrastructure ekintu kino Richard yayogedde ku ttaka twayogera ku
mwagita sumbusa nenjaga gita Bermuda Triangle. Yedda no twanywera Bermuda Triangle wandege kyaliyo baba agigala. Waliwo akatale kakati Bermuda nzajjukira obulo. kakati mwayingiranga mu campus yammwe. kakati njaga tutegere kino ekintu. Richard yayogera ntwagamba nti Katonda aba kali wansi awo abantu eno and the soil. Netugamba land is about the people. Wetuba tutegeka omuwala n'omulenzi tulina okubaawa gye twandiise social soil, ettaka lye bagenda okusinziira. Ettaka bwe linaabeera nga libi, naku zino mwogera social network, the issue is social soil. You've got to give them the social soil. Ettaka webale nnyo, ettaka bwe libeera nga ddungi teri kirema okumera ku ttaka eryo. Ng'oliteesetese bulungi. Webale nnyo. Naye ettaka bwe linaabeera nga bbi, ekyona ky'osimba. Buli ky'oteekako kikala, buli ky'oteekako kikusala. Maka gano kutuuka. Webale nnyo kubanga tetuyina social soil omulungi. Social soil yekuwa a very good prenatal stage for a child after preparing those two people. Yes. Wantu tutte walungi nnyo otuteekateeka tembadde mbaga. Tuteekwa okumanya ebigambo bino. Oyinza otulaba n'olowooza nti we are sarcastically talking about. Naye ebintu bino birina ensonga. Kyakuwadde ngenda kukubuulira eno bo bwe baakikolanga ki mulabe kyetufiiriddwa ti omwana okuva awo bajja mutwala ewa ssengaawe social ground egenda kutegekebwa. Atambula ne ssenga mu mikwano gye n'atuula n'abakazi abafumbo. Takyatuula mu bawala kati atuula mu baki bafumbo, ayambalanga mufumbo. Era bw'akoma waawaka kanange muwulirize nnyo ebintu. Omwami we amwanirizanga mukyala wange. Aweebwo mukyala we. Era n'abaana baawaka ne baba bamusinga obukulu. Ono maama. Lumu nno bankanga. Sibine bya bulijjo nti ozaala omwana erinnya lya maama wo n'omuyita maama mu bawala bonna. Nva wano nyenda ejjinja ssenga wange mulwadde nnyo. Bwe ntuukayo nsanga waliwo abagenyi. Kyabazinganga ajja. Bw'ajja nga tubira bwiga wanyanjulage ng'atugamba nsonyiwe nina gye ŋŋenda. Sijja kutuula nammwe naye munzikirize tukube mwana ebifaananyi nkole ki? Tukuba ebifaananyi n'agenda. Tuyingira omuko omukulu mu luggya nga nkyukira ng'agamba maama kaakati gwe ogamba ki? Agamba nze omusajja ampita ki? Maama. Kuba oli ssenga wange. Nga twogera n'agamba nti wadde ssenga maama waffe agenda tatulese bubi atugambye gwe kado nti olina okuvunaanyizibwa ebintu. Obuvunaanyizibwa busigadde ku ggwe. Nali sikitegedde. Nina bannyinaze naye oluvannyuma wayiseewo emyaka ng'ebiri omu bakulu bo okunsinga by the way ampita nanga niyo manyi lwaki tukuyita kojja waffe omu bw'ati nti nedda agamba maama ng'atannafa yatugamba atulese mu mikono gyo totusuula. Social soil nteeketeeke. Oluusi tugwa mu bintu olwo omulembe guno
ne tutategeera bigambo by'abantu. Omuntu afa kintu kyayogera eggulu n'ensi bikitegeera bikivunaana. Oba ekintu kino kitaddeko essiira omusajja kyasembeyo okwogera ekyo kikulu. Omuntu nga tannafa n'agamba mwana wange oba mutabani oba muzzukulu gw'ovunaanyizibwa ku kino, njagala ebigambo ebyo bisigale nga bikuba akadde buli lunaku. Kubanga byonna bye twogera bigenda kukwatagana, kubanga ebigambo ebyogerwa omuwala ono bamuleese eka babadde bamuyita Budi Akanwagi, eno jazze bamuyita maama, ne wabakulu ku ye bamuyita ani? Maama. Omwami amuyita mukyala, so si mukazi. era talimuyita linnya lye, aweereddwa obuvunaanyizibwa bwa muki? Bwa mukyala. Senga abanga ali mu liivu ku budirectinzi mirimu bwe gikola ki? Ng'omukazi bw'olina okwetikka obuvunaanyizibwa. Senga abeera kwaya master, si ennanyi luyimbi. Bateekateeka ono agenda okufuna olubuto. Obwongo bwe bulimu ssolo lwensoose okuva ewaffe. Taata simulaba, maama simulaba, ndi wa senga. Tuvudde emyaka 13, 14, 16, kubanga eyo gyajja okubeera. Gyagenze. Akeera n'alima ateekateeka buli kimu senga kyabadde akola nga maama era nannyini maka gano. Ono bw'alina obbikola kati gwe batadde ku mwanjo ye yeetikka omugugu. Naye katugambe basenga. Senga oli kwaya master oba kwaya mistress. Bamuyita batya? Choir mistress, choir master, whatever it is. You control the rhythm. You don't own it. It's not your Muyigewe mukoma. Ono mumutendeka kwetikka buvunaanyizibwa. Si kuyingira mu bufumbo. Mu personality ye. Bayigewe bakoma. Buganda nti baali oba bahali bakiganda wazaamuko nti senga ayitayo okusooka n'alambula. N'alaba ebirime ebyo banaye musooke mubireke. Waliwo byetwogera bitujanjawaza ebitakola. Embeera eyo noonese. Naye kino kyenjogera okuva edda bwe tubadde tutambula nti omwana ono bamuyigiriza kulima, fumba, leeta mazzi, kyaba enku, talina gwajulira. N'afuna kapasite eyo esobola okukola emirimu nga teyeekaanya. Ekyokubiri n'ayiga okwogera n'abakazi abakulu. Takyakirizibwa mu bya kito, bali takyababeeramu. Nabali beyandibaddemu nabo bagenze kuba akula bakula. Kati bw'abeera awo bw'amala okuyiga n'aba nga ali comfortable n'ekigambo ky'okuyitibwa omukyala. Ayingira ekintu ekizibu bamuyigiriza okuteekateeka amazzi aganaaza omwami ebigere, tanaaza mba bigere. Ye alinaaza owuwe. Kyawule kuba namwe mbulidde awo mu mazzi. Twakyogerako ku luli. Twakyogerako naye kyagamba oli ayinza okuba nga teyagiraba n'alaba eno. Omwana ono omwami wa senga wamuyita bba, naye alina by'atakola. Alina okumanya nti bino bwe mba nkola nkoma wano sisukawo. Ekisenge ky'abano sikiyingiramu. Njagala oddeyo ku mazzi. Anaaza ebigere ebya mwami we naye takola ki? Tamunaaza ye, ono omuwala tanaaza, ateekateeka mazzi. Bamuyigiriza temperature y'amazzi bw'ebeera nti tulimu prenatal erabirirwa. Ebensini erabirirwa tekolebwamu mulimu mulala, ekola omulimu gumu gwokka. N'ebbinika ekola omulimu gumu gwokka mu makoogo. Yakunaazaamu omwami ki? Bigere. Nga tannayingira buliri. N'akikuguka n'akitegeera. Bamutendeka bino byonna bye bakola
bizimbibwa mu bwongo. Simanyi abedda bano science bamusomawa kuba asinga owaffe. Bakimanyi nti omwana bwazza omukono emabega oba kimuyita okwekona akagere, obwongo butandika okupangulukuka. Ajjamu obutafaali bwe yazaalibwa nabwo ng'ava mu lubuto, atandika obutafaali obunaamumazaako obulamu. Kati enzimba yaabwe engeri gye buteekebwa mu bwongo erina okuba nga bino biri munda. Mwogedde ku kintu abantu bedda baamanyanga ffe twaba tutya. Njagala kukitangaazaako ekintu ekyo. Omanyi tulina okutegeera ekintu kye bayita knowledge. Era yenna omusajja ali wabweru eyo n'omukyala nti era ne prenatal stage eno yeetaaga a lot of knowledge. Kuli twayogera ngeri tutegeka amaka ne twogera about the different type of foods byowa omwana, body building foods and all this. Naffe tuyige okulya emmere etuwa amagezi, knowledge. Knowledge wa bika bisatu. And I want to make this very clear to people out there. Each type of knowledge ina kye bayita epistemic stance. Epistemic stance. Abali ebwereyo bagende ku Google bakisome. Nakugambye nga tutandika program eno, we are at entering another axial age. Twali mu hunter gatherer ne tudda mu civilization. Ne tutandise okwetematema. We are now in the age of artificial intelligence. Artificial intelligence is the first level of your knowledge today for the modern age. For those who are not alert, its epistemic stance is based on past knowledge. It's built around data. What you enter into the AI engine is what will come out. If you query an AI engine, so if it is garbage, it will give you garbage. So let's understand the epistemic stance of artificial intelligence. It can be good, but also it can be bad. Many people have talked about the benefits and the other. So how does, for example, artificial intelligence destroy us? Ekyokubiri kyetwandiyise organic knowledge. We have destroyed our organic knowledge. Organic knowledge wa mirundi esatu. First person, second person, third person. The first person is subjective. Second person, intersubjective. The third is objective. Abazungu bajja ne destroying that organic knowledge. We talk about social cohesion, social networks, how we live in communities, the social soil. If you replace your organic knowledge with artificial intelligence, kaweddemu. Tuyingira endala, the third level of intelligence. It is a fact or source knowledge. Ate yo neba ngeri very deep. Kubanga ate yo eyagala ku buildingira ku kye twandiba tuyita multiple dimensions. The first one, artificial intelligence. Artificial intelligence is mono. It's based on data. Wetudda ku organic knowledge, it is multi. Eyaffe ey'obujjajja is meta. It's deeper. It's from the source. Kakati lwaki twerabira betwandiba tukola bannanga balaba ti abantu bano bonna bali knowledgeable. Buli omu bayeetaaga kwawula ku munne n'osooka n'oddamu n'okamula oli. Okitegedde? Ne tulina complimenting. You cannot. We make mistakes because we are being brainwashed with many things. Sifefe kano mwatu ne America. A recent study, and I was following up a doctor based at Stanford. Ningenda kone mabega mu byandiko bya Russell, who was another philosopher.
Mu America juzi baabuuza abaana, what do you want most in your life? Knowledge about improving your life philosophy, it just went down. Or you need more money. Bogenda Bungereza oba nogenda mu Europe, yandibadde the highest dose of knowledge. Duka oba agenda mu Renaissance. Eno bagitwanga Renaissance. No, it's Renaissance. Hey, wano tujita Renaissance. Bibiri ekigambo ekituufu. Kakati kiri ekigambo. Jukira nti kakati ne badda mu left and right. They are now suffering from what they call a lack of parenthood. Tebakyayagala kuzaala. They link parenting and children to climate change. Yeah. Ate nga society must regenerate itself. By the way, deteriorating the growth of population becoming small. Kakati bulabira nti if we don't understand parenthood in these 3 stages, gokira bulabi ngokuzaalo okitya n'okitya webale nnyo. Nja kukavuwala, nja kukola ki, buli olaba omukyala oba parenting decisions, you see money first. Ne batandika okulya obusabuni, katujemu omwana kubanga tuli baavu. Mukitegedde kintu ekyo. Richard genda maaso. Bana mukitegedde. Tuli ku mwana ono omuwala. Muwala. Twogedde ku muwala, ni tugenda kwogera n'omulenzi. Kwa bombi bateekwa kuteekebwa. Balyoke basobola okuparentinga omwana ono nga tannayingira lubuto. Bamalayininga. Obwongo babutereeza abe kati ne architecture esobola okubeera n'abamuyita maama. Omwana omuwala akyali eyo omuto. Wuliriza nnyo ebintu bino tubiteeketeeke. Emyaka gino ffe tugimala mu ssomero. Giri egyalinga gikuza. Era kagolo ogenda n'owasa omukyala nga mwana wa taata si mukazi. Era n'akusuubira omuyise nga kitaawe bw'amuyisa. Baby. Kati oyo anaazaala nawe omuyita baby. Kati baby anaabebisa atya omulala? Kitegeera. Brain structure tagirina. N'omwami wamuyita baby. Ne brain structure tagikola ki? Tagirina. Kubanga bano bo baapima nti mu kiseera omwana nga awanduukulula ebikadde ajjamu kopi ekitufuuliza emyaka gya ttiini okuba emizibu nti omwana afuna hormones zaatafunanga zimuyita mu bwongo, afuna memories z'ebintu ebyaliwo azijja mu cells enkadde aziteeke mu seera empya, therefore ziri refreshed, atabuka ye ttiini. Period eyo nzibu kubanga literally omwana talina bwongo. Kati ate gwe naawe n'omuvuma naye oyinza otokola kino olinga atalina bwongo. Talina. Ate tomuyambye ku buzimba. Bana Richard Kadogo kikyokola kumenya kusabukula kuno kyakulimbye. Nzijayo ekintu kubanga nabagamba nga tutandika programu eno twayonona ebiseera nenjogera ku biseera. Ebiseera si ssaawa, ebiseera biri ku lubaale. Tuli mu kiseera ekyettinzi mu kyusansi. Muganda wange akyogedde bulungi mu Luzungu. It is axial. Tulina we tuva, tulina we tugenda. Oba twagala oba tetwagala tugenda. Naye tugenda kusindikayo baki? Abaana muzadde ki? By the way, ekinuma nti abazadde ate muli basanyufu n'abaana be muzadde. N'otijjisa omwana. Naye ate ffe otutunuulira abaana tukaaba kubanga bano tebagenda kukola kyetaagisa wali. Nate era kati kye tuliko tubateekateeka at least tuleme bavuga 180. Kati bwe tujja wano ne twogera bino oli bw'asiriikirira n'akwata ebiseera biri bye nali njogera. Najjukira bano bwe baali bateekateeka n'alaba nti nenze zino stage nazimiisinga nkole ntya. Kansoke nsimbawo akati Richard. Banjoge ne Richard oyo. Nitugamba the emphasis has always been on the girl child.
Yeah. And we forget about the boy child. Ate nga ye mukulu. Abasajja. Kakati bwe tuba twogera ku prenatal tujja kira ne maaso eyo, but mu prenatal nazo kino kyogerako Richard. Yes, it was. Kubanga omwana omulenzi n'omwana omuwala bakula differently. Yeah, totally. The frontal cortex of a girl grows faster than for a boy. Yeah. Obadde okimanyi nti omuwala aba katugambe muri 15 years Mwembi. aba 2 years older than you. Not double. No, aba are growing faster. Okusinga Kakati emyaka n'otwala ebiri abaana mu nursery school, baby class. Omuwala ayingira mu baby class naye nga ali suppose kubeera ate mu Mupiwa no pito. ali suppose kubeera mwene eyokusatu. Si middo n'eri Very final. final. Ne bamuteeka n'omulenzi mu baby class naye nga physiological ono muwala alina obwonko businga ku bw'omwana omulenzi. Then the teacher is there. Kirenzi gwe nga towuliriza. N'awaana omuwala. Omwana oli n'afuna trauma from a very young Over age. age over the other one. Naye tujja kutuuka eyo. Naye kati olaba tutegeka bano abantu ogenda mu maka nti omuwala apiikinga alimu tabo wazivuganga emmotoka. Omulenzi tolina tabo. Ekyokubiri era noyajja kikubulira ne mu kumanaginga stress wera tutegeka bano abantu ogenda mu bufumbo. Awo tuli bubi nnyo kubanga omwana omuwala ayina Ayina ebirungo ebimumanaginga stress. ekirungo kya estrogen kimuyamba to manage stress. omusajja gwolina testosterone which is a stress hormone itself. Noleko owulira abantu nga bagamba abakazi bagumira bingi, abakazi babikwata mpola. You're speaking out of context. Omukyala aba ne estrogen omulenzi gy'atayina. Ffe tuli ku adrenaline rush, cortisol. Your body is like a turbine. Bw'osiriira. Kakati bwe tuba tutegeka abaana bano omwana omuwala n'omwana omulenzi, we must understand that defect. Naye ekyo era okisanga nga culturally bano bo baali bakimanyira ne bakihandolinga. Today ffe twagala uniform. Omwana omulenzi n'omuwala tubateeka in the same school and we drive them at the same pace. Omwana n'atuuka okufuna mental burnout. Kakati, are you getting the point? So by the time you are thinking of being a parent, by the time you're being a parent, by the time you're being a parent to prepare for your parenthood, the prenatal stage. Because jukira nti bano abantu abiri bajja bonna wamu lwa nsonga kuzaala. Ate wano mu adolescent stage, which is very dangerous for tujja kyogerako mu adolescence, that is the most difficult part on a child's brain. Kiva yakugambye nti abatakyategeera yaba talina bwongo. Kakati mu adolescent stage jukira nti ne babagatta bombi omuwala oli kasa atandika okufulumya eggi. The skin changes. Twayogera ku twinkle stars. Atandika okufulumya sente. Ayinawo ne kasente nga awulya bulungi amaaso gonna twinkle little stars. Naye ate talina prefrontal ina mukwano gwange sijja mwogerako twakyogeranga emakere n'afulumya bwe twayitanga bwe asegayi kalinga effumu. Asegayi kubanga olina akasegayi kutsa yalinga ffumu ly'abangoni. Bwojjukira twasoma ku bangoni migration bayinanga the short stabbings fe bagitanga segayi n'afulumya buno bwasegayi. Omulenzi eddoko likola ki? Likula. Naye naye akula eri wansi omutalimbwa gugenda gufuna dimension. Jolide atokota. Kakati that is now the most turbulent part of their stage, adolescent. Nebagenda mu adulthood. Kakati bw'otategeka bana abantu, yes, bw'otabategeka, you are creating a big problem. Kankujjeko effumu kyakugamba nti bw'otobategeka
ng'ebigenda mu maaso mu mubiri tebabimanyi, tebabeerangako mu mbeera ezo. Taata okeera ku makya, maama akeera ku makya, muyingira kiro, bali ku TV balaba ebyobuseegu, bali mu music. Kati bw'omusanga nga shake that bam bam, bw'osanga nga yafunyisiza mwennyina olubuto onyiiga, but it is happening. waliwo kye nawulirako, abaana babaleka bagenda okudda ng'omwana ali lubuto naye nga tebafuluma gate. Yes. Bagenda okuinterrogating omuwala nagamba uyu my brother. Bingi nnyo kati abaana, singa abaana mubateekaawo ne mubawa freedom to speak nga tebatya nti mugenda bakuba baminga bakola ki, but bye mukoze bibeewuunyisa. Wait a minute yakagolo. bye balina Jukira twayogedde ku social cohesion. Nakugamba ekintu mu Aleman yabeeranga ku muti. Ebigere bye byakulanga. N'abanga enkiba ng'asobola okutambulira ku muti n'alya nga yeetaaga 2 square miles. ng'abuuka ku guno nadda ku guno. Webale nnyo. Bw'amala okukka wansi n'atandika okukosa emikono n'obwongo, omutwe ne gutandika okutereera. They were inbreeding. Kubanga there were small communities. Abaana tubasibira mu nyumba, Richard. Yeah. Bali ku blue lights. Bali ku tablets. They are scrolling. Do you understand the damages of those apps? They are addiction. Then tuvudde awo. Zina addiction naye zireeta sukaali. Tuvudde awo tugenze mu virtual reality. The boy is wearing virtual reality goggles. Virtual reality, which connects with augmented reality. The earpins are closed like mine. Now augmatic gundi. And I want to concentrate. Kakati, the earpins are closed, right? I now move no. Whatever iPods. God created this ear to be open for a reason. Abana kati bawunya n'amatu. N'akuyita kwona owulira evvumbe naye nga kutukwe kuwunya. N'okunaaba tabamanyi kunaaba nti balina okunaaza okutu. Okutu kuno emabega kuno. Balina okuba kuwunya nnyo. Okukwatako n'owunya. Kuba kuwunya. Si mabega yokka ne munda wakati. Munda temuwunya, munda muwunya. Muwunya. When you plug it, wawunya. Wawunya. Kaakati omwana abisa amatu the whole day n'atandika okufunira omuka omubi mu nostril. Achenyiza chemistry. So amaaso gali ku virtual reality, amatu nago masibe. Aina iPods 24/7 and sometimes playing very loud music, which is above a certain decibel. N'agenda ng'akuba eardrum ne disorganizing wa mutwe. N'atandika okuwunga. Jjukira twogera ku how the brain grows. The foundation of how the brain is growing. Ali mu adolescent stage. That's the time of turbulence. Ne aina iPods, aina virtual reality. Ali mu AI wala. Ali ku TV alaba series aina apps. Atali emmere embi. Do you realize what we are creating? Anabeera atya omusajja. Oyo monster jogo. Ssubi ki linasibadde nyalyo. Nina ekibuuzo. Monster ku monster ozaala ki? Nina ekibuuzo. Dracula? Mbuuzizza. Ozaala ki? Mu nsi tulina ne bambuuzizza ekibuuzo. Tumira ku bantu. Bamami abali eyo. Tegeka abaana bulungi ennyo. Baddali tutegeka abaana. Obufumbo tebukyali kunfuna na sente. By the way, obeera ne sente no, omanyi obeera ne sente n'otabana mirembe. Okimanyi? Kubanga nga tetunagenda mu segment zino njaga kukoona ku kintu ekijja okuba fere sarcastic. Tubadde mu season ya AAA. Ne waliwo AAA eri more dangerous. Esookera ddala ye gye bayita anomy. Excuse me. We are losing our moral values. Abaana tubatandise okukuza abaana nga biryawo byana. Eyo anomy. Ne tugenda ku danger y'okubiri atomy. Tutandise okweteematemamu mukuliza abaana mu apartment tassa mwana kulinnya wansi, omwana ali ku balcony tamanyi ssubi, tamanyi musana, tamanyi kwogera n'abantu, ayogera na computer. Waliwo gwe nagenzeeko ne mugamba oli otya gwana eri Muganda mukwano gwange kyaliwa. Yamanyi Oluganda mubuuze mu Luzungu. Omwana you get it? Okulidde mu Buganda
talinyangako nnyonyi kuva wano tagirinyangako ne tamanyi lulimi lwe kalubeere lulango kalubeere luganda kalubeere triple A no mugibeereko careful atomy nesembayo atrophy olutandise okuvunda omuntu bwagamba nti you have atrophied moral decadence ndabidde ddala Anita Mongani kugambye mu context eno njagala otegere triple A esinga obubi ye atomy ne atrophy triple A zonambi why simanya akantu ako gye tudda naye ndowoozaawo tewatukoma nga tulume kugenda mu politics naye anomy Richard akyogeddeko nnyo tetukyafaayo ne tujja ku atomy fena tukyogeddeko twetema tetutegeera bintu tetukola bya nnono tetubitegeera tulooza okwanjula kwe kujja n'entebe kujja ne DSTV jjajja Walusimbi yajjanga ne DSTV okugenda okuwasa mukyala we kati oyinza otya okuwasa omukazi taata n'oyanjala ebintu mu lujja obufumbo n'obwanjala wali n'ogamba nti bugenda kubeerawo Abaganda tebakiyitanga kyama byakyama kakati mwe mubyanjala mu lujja taata asaba entebe taata asaba entebe swinging chair taata oli nkima jukira twava ku miti na bigere our transition from being the early man kakati entebe swinginga oli nkima why are you asking with that rocking chair are you a monkey jukira nti the early man moves away from the tree swinging gye yaswingingiranga from one tree to the other looking for food he needed 2 square miles kyebakugambe tuli mu axial age tuvudde bwe twali mu hunter gatherer tudda mu civilization now AI atutema tuddayo mu hunter gatherer otandise okusaba rocking chair simba akati awo sigala n'akati awo sebo tuddeyo olabye controversy kuba omanyi kyendabye okubeera mu bantu abagezi ono alina kyasima ate n'omulabira mu maaso n'ojja n'omuleeta kati ate nina okubeera nga mmuzzaayo sebo njagala nkusindiikiriza oddeyo wali emabega katuddeyo wano emabega omwana atandise okubeera ali wano bamuyita maama tebakyamuyita nakanwani kati omubiri gwe buli katafaali mu mubiri kajja kutegeera obwamaama it's not just a label yenna buli seero y'omubiri gwe emanyi okubeera ki maama okwogeranga maama okutuulanga maama okukolanga maama buli kimu okweyisanga maama kati bwebwe bwabiyiga bamuyigiriza ne bwe batandika ekisenge ne bamutwala mu lusuku ne bamubuulira ebirala siyole yekyo ekibeerayo ng'omaze okutwalayo amazzi ago ono asigadde mu kisenge agenda kukola ki nabimubuulira ne kojja alina okukola ogugwe ku mwana omulenzi tukyamulese njagala mala okugyayo omuwala olaba omuwala ono nti baali bamanyi kyetusomesa leero bo baali bakimanyi era baakikolanga kyawangaaza amaka gaabwe kyatujjiramu ffe okujja nakugamba nze ndi omu ku bantu abaasooka okusoba yagamba mpozi mwana wa kibi owange ate alaba vidiyo ddala olaba vidiyo yasooka bwe bakuyita bastard tebakuvumye bategeeza wazaalibwa bweru wa lukomera lwa buvumbu fulufiga akikozesa nnyo laba ono bastard naye anti oluusi baba bavuma buvumi naye nze njogera bastard abazungu bagamba you are like a bastard you use it right you're like a bastard you bastard you're so lucky and sometimes the man you bastardize everything let's be careful with words naye nabagamba nti bwe mbeera bastard kitegeeza ndi mulema mu bwongo is a description kakati tunyumirwa nnyo okuzaala abalema b'obwongo bwewagamba abatoletole exactly ojjukira abatoletole njagala muwulirize ebintu bino ng'okompeyaringa ne famire y'awaka buli omu atuule mu bwongo oyagala batukuba eccupa njagala otuule mu makaago
tunuulira omukyala n'abaana bo breedinze bemu breedinze mwembi abaana bammwe bali bastardly bali I spoiled the triple A that we are talking about bali tunuulira abaana bo banna. By the way, ne bw'oba ozadde abaana mu musajja w'omu mukazi w'omu nga mulina ennyumba yammwe naye nga taata w'omuwala takuwanga permission kuwasa muwala we nga ne taata w'omulenzi takkirizanga gwe muwala kubeera naki ne bwe muba mwagenda mu kanisa you are bastards. Kakati abaana muzaala bastards era obwongo tebujja kukula. Richard wakuba omugonongosaawo batulame kutulaba ng'abantu abavuma abantu. No si kuvuma bakubuulidde anti ngambye nga balaba ng'ababavuma. Oli bakugamba nti olina envi nga mu kirevu kyo kirimu envi nakugambye nti tuli mu axial age. Mu Luganda ayina bw'akiyita tuli mu tinzi mukyusansi. Tinzi mukyusansi. Tinzi mukyusansi. Kyetugezaako okukola nga contribution yaffe wano mu program eno y'obujjajja ate nga tuteekamu ne contemporary education is to awaken people to try to trigger their mindset. Many years ago, it happened as we went into civilization. Njaga nnyo okujjukiza abantu era nadde nfunyemu some data points wano. Bw'ogenda mu China, bali balina omusajja bamuyitanga Confucius. Omuwulidde ne Makere waliyo Confucius Institute. Ne wabeerawo omulala bamuyitanga Laozi. Ne wabeerawo n'omulala gwe bayitanga Zhuangzi. Mujja kunsoma mbadde nino gasoma. Trump we yagenze China. Ayina we yatutte gundi President Xi ayina we yatutte Trump in the gardens where their former leaders used to meet and talk. And to try namuga do you bring every leader here? Nagamba to no. Nagamba one way to funira amagezi ag'okufuga. Bano abasajja basatu bali bagezaako okutriggeringa ebintu emu kye bayita ethics, harmony and alignment. Nga bagezaako kutereeza obwongo bw'abantu at that time in ancient China. Bwe tugenda e Buyindi bali balina gwe baayitanga Upanishadic traditions. Upanishadic traditions zibeera nnyo mu Babuddha. Sikimanyi nakyo. Abo b'omu Babuddha ne Mahavira batulina ebintu bibiri: consciousness and the liberation of the mind. Owulidde? Tutandikidde mu Bachina Confucius, Laozi ne Yangzi. Tuze mu Upanishadic traditions, tuze mu Buddha ne Maharishtra, to awaken the mind. Tuvudde awo ne tuloka tugenda mu Pasha. Sije mulwanira amafuta kati. Waliyo omusajja bamuyitanga Zarathustra. Yali asoma nnyo nga mugezi. Pasha is a land of great people. Zarathustra now talking about the cosmic moral struggle between good and evil. Cosmic is about the earth, the world. Universe, actually. The universe. Between good and evil. Richard byazayogera agenda alimba. Richard agenda akoona ku nsonga eza ethics, akoona ku harmony, akoona ku alignment, akoona ku good, akoona ku evil. Kakati bwe tuva yeeyo ne tuka tudda mu Hebrew world, tuba ne mu prophets bangi. Ne tudda mu Isaiah omulanzi. Isaiah talks about justice and ethic monotheism. Mono omu, theism Katonda. Naku zino tulina atheism. Sina kye nekwata, I'm an atheist. Ne ate okiro n'ogendako mu church n'oyagala okubeera monotheism. We confuse atheism, theism. One thing is constant, ethics n'ebirala. Kyengeza okugamba nti 2005 as we moved into civilization, our great parents bali kye bakola baliwo need waliwo abalina okwogera ne kaakati
weetaaga waabogera mutinzi nga gwe mutinzi mukyusansi kiringa nga bwe tugenda ayino bamanyi enzizi twagogolanga enzizi edda okufuna amazzi amayonjo nga tulongoosaamu ebikyafu gonna ne gaddugala naye nga tukimanyi nti oluvannyuma gagenda kuteeka kati tulimu ekyo nkugambye nti it's not about our conversation here mu bya Buganda. It's a global conversation. sifefeka bakyogera The Chinese Confucius era abanange abaana bali eyo mugendeko Makerere waliyo Confucius Institute. By the way kantumireko ab'e Scotland abatulaba babadde interested nnyo era baŋŋamba nti bye mwakolanga eyo naffe bye twakolanga eno era naffe twali baddugavu. Bano abakugamba bazungu bye twakolanga eno gye tugamba bye baakolanga eno neewaabwe bwe baakolanga era nabo baaleranga olubuto barecognizinga nanto ne bateekateeka kuba gyendaga sijja kuddamu kuyimirira tumira abantu abalala abeeyo bonna ab'e Bulaaya Bufalansa abali mu Amerika mwenna abaagala programu zaffe. Mukwano gwange nonna okugenda e Germany yampita Germany lwa program agenda wa yampita ogenda Germany nenne wa mubuuzo gyakutwala kakati naye kantumire nja kutumira ab'e China nakonye Confucius Lauzi ne Zhangqi abali wana abaana abali Confucius Institute Makerere. Please read about Confucius' teaching. abezemba kwe tubatumidde nja kugendako mu bayindi abakono nga abayindi nayogedde mpozi tulina mukwano gaffe oli omu China. jjukira nti Kagoro abantu muli excited about China naye muno nze nsooka okukola n'abachina mu Uganda naye nze njagadde nnyo China onsonyiwa njagadde nnyo China erina weegenda okutriminga bano ababadde bakusiza Kagoro China bantu bagenze kugenda ku China natandika ddi okukola n'abachina Kagoro watandika mu 9 twagendanga Gwanzu twagendanga egundi Shanghai Beijing mubadde mukimanyi restaurant ezisinga muno zona zimanaging ez'abachina. The first restaurant here Great Wall China restaurant zenzireeta muno Fang Madame Fang Min yali boss wange at one time with Lu Xiaoming, right? China plate. So twogera ku China n'abali ebweru bachina bakwano bange nnyo era nja babuuza ni hao so abantu baffe ne balina tradition ezikonna mu zaffe abayindi nabo nembabeeramuuko abachina basobodde nnyo conservinga cultures zaabwe ekibakuziza over 5,000 years ago. Netudda mu bayindi Upanishadic traditions twogeddeko mu Buddha n'abayindi abakono nga bali eyo batumidde nga mukwano betuyita bayi mbaita bayi abamukwano gwo bayi abo batumidde abayindi abakono bange abali e Bombe yita Mumbai kati inayo bantu bange abasomera bayi Mumbai ina nabanga abasabula basobedde buyindi eyo egowa n'awalala netuuka tudda mu Persia tulina abana Uganda bali Iran na obiwa bamwita Ngobi Yazid abadde akola eyo Tehran endoza yavuddeyo netugenda mu Zahadustra traditions ezimwe zikona ku Buganda netudda mu Hebrew Isaiah Mulanza abyogerako ethics and harmony monotheism and ebintu ebirungi akatabo ka Isaiah kabyogerako netudda mu Greek Aristotle Socrates Plato bogera ku bintu bino ethics knowledge reality so that you must be rooted in culture. A man without culture is not a man. Walo professor achogerako you cannot know where you're going without knowing where you're coming from. Jejaje obuno nti tuleme nnyo nga bakansala abalala batherapist abalala okubukira ensonga nogenda ku program and you talk about alcohol abuse without giving it a foundation. Tradition is important. Kikulu nnyo
tusima kino mane temulowooza tubabuzaabuza bwe tuwabula alina ekintu kyayogera Richard ono yagamba oluusi bwe biba bikusobedde oddayo mu kitooke kiri bwe baateeka munno n'omugamba wange bigaanye ekitanyi bwe baakiteeka sajja gwe lwaki onchalenjinga nga ekitanyi Richard njagala okoone ku kintu ngenda kukyawa kunchalenjinga nnyo onsinga the olugamba connection between you're not fair the fetus and the mother yes katonoko kubanga mu Buganda mwe tutereka buli obulira akalira si kalira just akalira kakati unfortunately Judy oleeta ebizibu mu kyakya abalokole tubagamba okwokya obulira which is you can't it's very wrong katonda yali musirwa yakateekawo yo ogenda okazaalibwa nako senga kibi era ngamba nnyo bano bannange tukolerere eggulu lwaki tosimbula kati kubanga bannange waliwo ebintu bingi bye tutategeera ate Bayibuli etugamba tuvuma bye tutategeera kibi nnyo kyannaku lack of intelligence naye bw'oba otegeera organic knowledge mufu ebiwandibadde obimanya kubanga omwana ono tumwogera tannayingira mu lubuto naye kati oba tuleese ekibuuzo kino nga kiri mu maaso naye mbadde mbagamba Rwanda bampeereza message nga balina ekintu kye babuuza munjogeza n'erinnya lye mbadde sigenda bagamba sokodde kalira kali nzija babuuziza lwaki Viagra kati afuuse nnyo ensonga ebintu Judy byayogedde the 3 A's y'ensonga lwaki Viagra afuuse triple A jidde mukagolo si eri yafu when everything is broken down you have no manhood abakyala you have no womanhood kati mumenyeka n'ebintu era olwaleero bizinesi nga tunda eddagala ly'emaanyi g'ekisajja tunda eddagala ly'abakyala erya supu oyogere ku basiriza entamu ab'olusenyu ekigenero kya Sheno twabadde twagala tukimalirize naye tonna bakutandikako so disturbed with ebintu bingi omugugu gwa Uganda eno gumenya naye tudde ku mwana waffe bwe twatutte ewa senga bamuyigiriza senga bw'akakasa nti kati omwana akakase amuyigiriza n'okulima abasinga mulowooza kulima sayidi y'omwami abanoonya omukyala bajja era bwe bunna okukyala kwabwe okusooka bakyala mu ssaawa za kulima bagenda ku lubimbi abantu ababiri abakulu ababeerako ne batunuulira omwana omuwala gwe bazze okunoonya asamba ennanda alima atya akabala atya bw'aba tamanyi kulima era awo tebadda bwe bamanyire ekisenge ky'omwana omuwala ono amaka anaagakwata anaasobola okukwata ssente anaakuuma ebyama naye batunuulidde enkumbi shoshosoyiro bo batunuulira kiri ne balaba kiri ekirala ffe kye twogera ne bamanya nti ono omwana muteeketeeke bulungi ettaka lino lijja kumeramu ensigo zaffe naye jjukira bwe bajja mu myoyo omuwala ono ategeera nti bankebera omwoyo gumanya era abuuza abagenyi bano babadde batya ne bamubule bamubuuliddeko bwe batadda yagudde ebigezo tali fitting ku mwana waabwe wanaba omwana omulenzi nabo balina paati gye bamuzannyidde gye bamutegekera mu AI musisinkana mu lounge kubanga ofuwa shisha olina amawuggwe amaanyi n'ofuwa shisha agamba oyo ajja kuva mu kambo naye nga kyotwala kiki otwala kikifulukuwa naye wano bano bo baakeberanga eyo ye first round second round olwo nga balaga tibajja kukyala omuwala oyo n'afumba n'asoosootola
era agenda okusoosootula emmere asooka kwekubako mu kinaabiro n'anaabako mu liiso n'ajja. Bwe ŋŋamba okunaaba mu liiso abakitegedde mukitegedde eriiso libeera kwe kusaba kw'omuganda omukazi. ogenda n'osabako n'okwata wuzu. Kati wajja ebintu bino biwulira ne bamutunuulira embega gy'abegamu emmere, endabirira gy'alabira abali ku lujjuliro. Bw'amanya nti omwana ono emmere agirwisiza n'agimuggyako ekakanyadde n'agiza n'amuwaayo eryokya, omwami n'amuwa. Bw'alabirira abantu endagala ze bwazikwata bwakwata koona ne ku nnyindo ng'etuuyana. Ogaba emmere mu bako ennyindo etuuyanye. Okwate ku nnyindo ogira oti otera mminyira ffe waffe tugiraba. Kati nno ssebo bano batuuyana ennyindo bakola ebintu bano bazze kwekebejja buli kantu akali ku mwana omuwala. Nga bayisanga wala. Kati ekyo kye bakola bayita olubeyi mwe kye muyita jalibu. Baawo babanga bamaze okutegeera ekisenge kye bwe kifaanana. Ne bwana abikola. Omanyi era bwe basiima baba bamaze okulya ne bagaa twegeyeemu, bano baleke bagende batuleko wali ku lubalaza. Omuwala n'omulenzi bagenda batuulako wali nabatuula ne banyumyamuko. Omuwala mulenzi awulire vibe zikwatagana, n'omuwala awulire vibe zikwatagana. Bluetooth. Bali ku lubalaza, abakulu baliwa, temugenda wala, mulina kunyumya bya bulijjo. Akati wano bwe bamala bwe bapima abakulu ekiseera timunyumizaamu ekimala nga basiibula nga mugenda. Nga batuuka mu kkubo nga bakulirawo. Oba gye biri oba tebiriyo. Nenga ebituufu. Kojja n'akubuuza olabye otya. Omulenzi naawe n'okola ki? N'owa opinion yo. Ojja nakojjaawo. Kojja ateekwa okubeerako. Ate kitaawe agendayo. Kitaawe akuwerekera ng'ogenda kuwasa. Taata tagendayo ssebo. Teriyo. Era nze omwana owange ne bwe yali atwala ebintu yandika ku kifugi ne muga agenda otabaale. Era bwe baavaayo kubanga omwana oba omwagala nnyo. Yakomawo awaka n'akomyawo olutabaalo nga nkyali mu kanzu yange n'ambulira ebibaddeyo ne musiibula nadde ewe. Nze nabikola era nkyakyenyumirizaamu. Ate olaba waŋŋamba wazimba ennyumba ng'okyapangisa n'ogibuuka. Kaakati abantu bano bwe baddayo balina ebyabwe bye bagenda okukola. Ngenda kujja ku mulenzi nyaga kumala muwala. Bwe biba biyiseemu byonna nga yooyo byonna bikkiriziddwa, senga ono agenda atewa ewa mwannyina ne muwala we n'amutegeeza ensonga. Ate nga kojja ye yagenda ate senga ate kati senga agenda ewa muwala we, taata wa muwala we mwannyina amubuulira ebibadde eno. Newankubadde bibadde bibeerawo nga bimanyiddwa, naye senga alina okujja mu kasolya ka taata w'omwana. Nnyina we yafukamiranga n'anywa eddagala n'ajja n'ayogererawo ensonga. Ennyumba eneeteekwa okubeera omujulirwa lw'ekyo ekigenda okubeerawo. Ettaka eryo liddamu lirina okuba nga limanyi omwana ono atuuse okugenda. Bamulerera wano kuza ettaka puloti. Bayogereranga mu ttaka, kati mutunda ettaka. Kati tulina mu tiles. Mutunda butu. Sokoleke. Ebya tiles okay. Kyengezaako okutegeeza nti ettaka litusanga, tulina inheritance. Ettaka litusanga awantu. Tuleme kulipapira. Lirimu obugagga. Tulitundanga. Bw'ogenda Germany kansoke mu buli egyagala okulaga. Out of the richest people, 75% of Germans have what they call inherited wealth. Yeah. Bw'ogenda
Scotland. Yeah, Scotland. Bogenda Bassa. Mu Italy. Ne Wales. So Wales. Tutandise okwavuwala. Tebo culture yabo. Tutandise okwavuwala. Watu wavuwadde. Kubanga twejjeko ebintu ebirwana. No, Jude, wano abagagga mu Uganda batono. Wano nkusiba oyinza okuwulwa abantu abawera 10 asobola okuva ku mulimu n'amala emyaka 3 living a comfortable life. Very true. Kuba kati jukira tubadde ye mugagga. Jukira tulimu artificial intelligence but also artificial wealth. Mbadde njaga tukonne ku history. When you talk, onayogedde ku nsonga nkulu nnyo. When you talk, take this very seriously. You know the town of Venice. You know how beautiful it is. Venice was the center of trade. We sabi mabega mu Europe. Iranga abantu banja bagenda nge Venice. Bali bagenda kuyiga kusuubula. Walingayo amatooka, walingayo amateeka amalungi agakirizibwa okusuubula. Abantu balinga bampisa nga beerufu nnyo. Era nga balina ne trade councils. Modern trading. Venice. Naye mu kwonoona ne batandika okuwa mu morals, ne batandika obubbi, ne batandika amakoona obufere. Jukira bw'obanga olina ekintu ky'olina ekirungi abantu bakyegomba. Triple A abadde alina ebirungi bingi. Ne Kasaya agambye Rolls Royce by'omunaasituka noza twiti mwazirabye. Ottoman Empire kati esituka negamba we must be like Venice. Bakola kyetasobola kukola ne batandika okubeera ne batandika okukola bali bakola. As they were creating what was Venice was instead deteriorating. Morals were dying. Atrophy. Venice nesigala nga it's beautiful outside but inside it was hollow. Nga kifulukwa. Kabaka akyogerako nnyo. Tuzimba amaka, tume kuzimba bifulukwa. Venice ne dying. Abazungu ne bakitereza ne badda mu maaso. Now Europe is retarding. Tebazaala no parenthood, they are retarding back to Venice. The western world kitandise okufuuka ekifulukwa. Wane waffe mu bujjajja muno twonoonye nnyo. Mujjewo ennono nnyingi nnyo ezibadde ziyamba abaana. Tutunze ettaka bajjajja ffe mwe bayingira social soil. Ng'omwana ayingidde. Kakati tetutunda ttaka tutegere social soil. Ettaka eryo social soil. Ebirungi kasa bibeerako. Kuliko ebyakolebwako. Kuliko ebyayogererwako. Kuliko ennono zaako. Lwaki otundawo? Otunzeewo. Lwaki tokolerawo? Where are you? You don't sell generation wealth. Ngenze mu kalina. Lwaki ogenze mu kalina? Vivaxisiyo eriruddawa. Lwaki tutunda ettaka? Baakusimbawa. Lwaki twonoona? Kasolya kimwe baakuyonseza. Producer Jebale. Oli mu kalina kaakati. Oli Kampala. Naye oli kiki? Ovaawa. How will you be ready for eriyo omuvule gw'osobola okugamba nti gwo omuvule munene muwanvu nga tegulina mirandira. Guli buno linyaze kalina naye nga wansi tolinaaki mirandira. Oli lubaawo. Okyabala. Okyavaako ebikola. Nze kati mwami Kagolo. Kati ekisigadde ebyembaawo zaffe kuvunda. Omukyalo ono atudde wansi wano. Foundation weri. Sikyekyo. Atudde ne ku kasituulu. Ayambadde bulungi paka wansi. Ebigere abibise bulungi. Ayonsa omwana ajja yebbeere. Nnaku zino mugula amata ga buwunga. Tubawaga nte. Mubawaga nte. Kakati omukazi atuula mu taxi oba mu lujjudde lw'abantu najja yebbeera ayonse. Nali kuba omwana be. Omukazi ow'edda avaawo nadda ebbali era omwana amuyonsa amubiseeko n'ebbere balibika. Naye
kati nali musimba Ovacado kati omwana oyo ovacado mumunenya ki olwaleero bantu mwe abandaba mbanenya ki ng'abaatuzaala ffe tuzaale mmwe baali bavudde ku nnono bye twogera tebaabikola sebo njagala tuddeyo ogira n'ovaayo kale nvaayo nga tonnaba kubuulirira nga kayingire mu segment kati njagala osomese tubendinge ku segment omuntu ono bamaze okujja ewa taata bamugambye naye mbadde mmaakinga ekigambo mukasolya nyina we yafukamiranga ng'anywa eddagala olwo ng'amaze okuyingira munda bamumize tuzeeyo kati awo baba mumize mu maka ye gye yava ebyo baamukolera kaakati wano bamuteekateeka naye agenda atandika ewuwe era bamukomyawo mu kasolya ako waliwo maama we yagiriranga bwe bajja taata amwewala amutuula wala ne boogera bwamala okwogera ensonga zaabwe bwakkiriza ne baddayo bamalayo kaseera katono ne bamukomyawo bagenda omukomyawo nga taata amaze okusiba ekisaakaate kyekiruwa basimbye akantu emmanju kubanga kati bwakomawo tagenda kuddayo kuyita mu lujje teri agenda kuddayo mulaba bagenda muggalira manju ebintu bibina bibeereeyo olwo kati bateekateeka kati embaga olwo eba eyengedde batuuse ku poyinti nti ono bamulonze mu bangi bamwawudde waliwo amukola ki ewaasenga avaayo tekyali ajja kulamuza mulala kati olwo alinga myaka emeka usually batyanga kuba mu 16 18 yalinga likuze nnyo yabanga akuze nze nkugambidde wano naye abamu bagendanga ku myaka 15 egyo emyaka egyo ali mu puberty twinkle ate nno mu banyankolego ono akimanyi bakwatanga bukwasi ku luzzi nga they kidnap you ne bakutwala butwazi bo balina ate nabo system eyaabwe naye nayo mu ttaka lyabwe yeekola era yeekola n'amasayi bakwata bukwasi ne bakutwala bo bajja buzinga bakwata bagafa tulina omuwala tule sente zamu bakuwamba they abduct you ne bakutwala era banyina b'omuwala ne babasanga mwekuba bwe bamubasuuzanga kiwedde kyeva olaba n'ettaka lizzemu ebintu bya grabbing cultures peak gyetuva sisobola kusukka ki waffe obuwangiro bwange bwe buwangiro bwange bwe nva wano jjajjange ali Mbarara gy'afiiridde wadde baamukomyeyo ntumuziika eno naye obulamu bwe bwonna bubaddewa Mbara era jjajja omukyala gyali 100+. Weeri oba weeno tafuse mu kiwezi n'olunyankola nze neewuunya jjajja emulabu mu bulumi obungi ng'ayogera lunyankola mbamanyi famire ngimanyi ne mwami Kalisa mutumidde mukwano gwange ne mukyala we nze Kalisa mumanyi the young one ne mukyala we oji wange nze omwami yennyini nanyini station. I've been to their home. I know their son is a great golfer. Very organized people. No mukyala mukwano gwange nnyo. Kati ate Kalisa oli omuto nze yekyali wange ne mukyala we bantu balamu. I visited their home and they don't actually speak their language. Boogera Luzungu na Luganda kusinga. Luganda okusinga. N'abaana baabwe bali Canada. Ne tuveyo tudde wano. Kakati abantu bano bakola ekintu gwe bamuleeta bamusibako ekisaakaate. Takyakola mulimu, takyagenda mu nnimiro. Ebintu bino yabiiseemu. Kati bateekateeka the unborn bagenda munona. N'olwekyo omwana oyo talina omuzimu gwe tegulina kusanga bakika kirala. Bamutadde wano. Bananga balabi baffe mujjukire abantu twayingidde mu yakubiri
era njagala mulabe. Omuntu yenna ajja okujja okwogera n'omuntu ono gwe bakkiriza okuyingira mu kisaakaate ekyo yabanga mukazi mukulu wa kika yava mu nsonga eby'abasajja yabimala so talinaako muzimu gwa musajja gumugirako kati oyo yakkirizibwa obivaako otya okaddiwa n'otuuka nga tokyagenda noba nga tokyazaala obanga tokyagenda ebintu tebikyaliyo okitegedde kati nakusitomumira bu blue pill naye kati soke tuwudde njaga nga mu second segment nze reflection eyange tulina okuba nga tutula nnyo mu bintu bya pre anti kwe tuli ku pre ono ateekateeka lubuto luno no njogereri abatuwuliriza lwaki tutadde nnyo essira ku pre is that abantu babukira nnyo ebintu nnaku zino tubukira nnyo ebintu nalaba Judy is a good guy tubukira nnyo ebintu nedda ndaba empisa z'olwaleero nenzijja wano ne simanya nti ebyo byali puroguramu dyeri kansoke nkigendemu nnyo njagala abantu bayambe naffe tweyambe kubanga tukyali bazadde n'abaana tubateeketeeke pre ye foundation pre mwotereza social soil ettaka bulinabanga ddungi tiweetaaga kuteekamu fertilizer enzungu twalinanga fertilizer waffe owedda akola tuddukidde nnyo fertilizer endala kati ontalo zibadde Iran wano nga tebantu bagamba global shortage on fertilizers how tuleme kubeera nga batufuulinga nnyo nti fertilizers are only imported social soil waffe tumuteeketeeke ettaka bulinabanga ddungi byetunaasimba bijja kumera bulungi n'ente zijja kulya ebisagazi ebirungi n'ente zijja kulya essubi eddingi bajja kunywa amazzi amalungi tujja kunywa amata amalungi tujja kuzaala abaana nga balungi nga balidde emmere ennungi omanyi lwaki ogambye nti jjajja woona ali mu 10+ n'ogamba oyo afuuse mu kiwezi omanyi lwaki mbulira olaba it is so uncommon okulaba omuntu awezezza emyaka 10 no she's beyond 118 ne jjajja azaala era otandise okulimba ebifaananyi emirina waali ate mufu 10-18 olwashoboka emyaka gy'abalala nze kamala okwogerera abantu bange social soil tumutegeke tuleme kwewuunya ng'oluddewo emyaka 10 kubanga kisoboka nze nebala okuva kati mu 5 kakati tumaze okuzaala abaana abalenzi njagala kugenda nga bukyali mwami Kagolo alina abaana abawala olinayo ennimiro eri abakuzza bulungi nnyo mwami Kibira alina omwana omulenzi nze nfuuse kasasi bamukuzza bulungi oli mu kinaana okitegedde singa tukwataganira wamu tudde wano ndi ku nsonga nkulu njakayana nuno muvaayo tebaga nkugamba kati abazadde tumanye nti tulina okudda kitwandibadde collective sensing tudde kyetwandiyiseemu situation awareness tudde kyetwandiyiseemu productive relationships. When we can have a relational value, better awareness, better sensing, empathy, good ethics, matafali marungi nnyo agasimba amaka. Bwe tunalaba amaka from a collective angle, yetuwa the fourth source of knowledge, social cohesion. Twayogedde ku intelligence za mirundi 3 njakiddamu. Artificial intelligence is mono-epistemic. It relies on data and past experiences. Netudda ku organic knowledge. Subject, intersubject, objective. 3-person. Netuka tudda ku source, from fact to source. Agwobujjajja, meta. Kati nteddewo fourth dimension, fourth knowledge. Mukukolegerera wamu. Communal. Tulina communal brain. N'amaka agategerekeka mu mujja okuva omwana omuwala omulungi
omujja okuva eddenzi eddungi basobole okwetegekera responsibility ya parenthood. Abazungu abaatufuula abaddu bo tebakyazaala. Parenthood is now linked to climate change. Njagala oyogera ne ku buddu buno baleme kulowooza nti okutwala ebweru bwe bwali obuddu. Kitegedde. Obuddu obwo bwogerako ki? Bwe tulimu kati. Obudde tulimu kati. Oh my God. It's mental. We've been enslaved. It's mentally. Ne tubanga batroducinze. Tech is good, but there are also other sinister levels. You know, bogera techno. Lindako. Okumanya batututte tweweeka ekizambo. Yes. Jjajja wayambala galubindi. Jjajja oyo katakyayambala galubindi. Yazambalako. Wanda. Ffenna. Jjayo omukono ogwo ogwa ddyo. Jjayo ogwa kkono. Gukole bwoti. Nawe jjayo ogwa kkono. What do you see? Omuzungu yatuteekako n'agamba beera mu budde. Kolera mu budde. Weebake mu budde. But we are enslaved into what they want us to be. Not into what we were born. Museveni ayambalira essaawa ku mukono guno okimanyi? Have you noticed? Museveni yagaana okwambala essaawa ku mukono gwa kono. N'agamba jjajja yambala nga bwe njambala. Ye yatandika kuva butonga yemula. Eyo colonial. N'agigaana ojambalira wano. Baatuteekamu. Kirungi okiroseeko. You can go and look at Museveni's pictures consistently from 86 up to now. Yakyogererako by the way. So thank you for bringing that up. Kwegamba kyetwayogera kuli de-ideologizing. Ffe twaganya ogamba nti decolonization. Colonialism is one subset of an ideology. We need to de-ideologize across the dimensions. We need to move from epistemic stance mu philosophy to a meta stance. Bajja bitegeera nakugambye intelligence ekiddamu bw'obanga otambulira ku AI manya nti bakututte. The world is now talking about techno monarchies. Anti omuntu akufuga tomulaba nako. Social media. Akuwadde TV, akuwadde radio. They told us it is social media. Okay? Batugamba batya? It is social media. See what it is. That's how they marketed it. Richard n'ajoga. Omusajja akufuga. Tomulaba nako naye akufuga. Oba akufugira ku simu, oba akufugira ku TV, oba mu ngoye, oba perfume, oba Uliriza Richard. Batulimba it is social media. Is it really social media? Everyone is back on his tablet. The blue light, the different applications, Blurucha, pop-ups, notifications. Is that social media? We have been cut off into atomy. Tulimu atoms, and we think it is social media. Kwataka atomaako. Bakukeeza ku macha. Yes. The first thing nga wakasisimuka is to pick up that phone. Pick your phone, see the notifications. Yes. That means your brain is programmed to follow this cue for the rest of the day. Batugamba kutya mu gigi bw'ositukosoka n'osaba eri Katonda n'omwebaza kubanga akuzukusiza. Now it is the phone. N'osaba kulimba uliriza olina kugamba kuliko app yange ya Bible. But the same phone is carrying nudes. The Bible is a holy document. Mukwano gwange nali eyo nedda. Mukwano gwange ali eyo. Kanjogere ka mutume n'omutumira. Ali ewabwera ajja kwetegeera sijja kwogera linnya. Ne kamuyite Pato. Kubanga lyamuyita. Yampa story. And it's a true story. Kubanga ndudde n'omwami oyo ate yasomera nnyo Buyindi. Kyati mbadde passionate n'Abayindi. Yaŋŋamba yali yagenda okusaba for retreat e Rwanda. Yasookera wano ku gundi waliwo center wano ng'ogenda ng'eyefu egundi e Luweero waliwo center abantu bagenda okuwumulirako bafune ebirowoozo n'agendako ne Rwanda. Naye yali yakava America ng'aguze essimu nga mpya yali Motorola.
nga kuliko app ye ya Bible n'agisumulula asobola ogisomeramu naye essimu tukolako bingi omuliro ne guva ku 100 ne guka ku 0 n'alowooza nti waliwo ekizibu essimu n'agiteka ku bbali n'asaba kati bwe yaddayo gye yali yawumulidde mu kawoteeri n'alowooza essimu n'agicharginga neddayo ku 100 n'akomawo ku session endala mu afternoon n'ageza kukosa essimu ne shutting down yakigezaako e Rwanda n'essimu nayo negaana simu yemu kubanga mu kifo ekyo waliwo amaanyi gatamukiriza kukolawo biki kwata kisimu kino kyetulabirako ebirala nitwagala okusabirako so wetuddayo mu kibadde twogerako nti we have been conditioned not to think. Even talking about prenatal, people think we are crazy. Meet a girl, she's beautiful, I've got my cash, I live in Kigo, I live here. I'm driving a Mercedes. Yeah, Mercedes, I'm driving. Nakuzo bagamba Range Rover. Rolls Royce. Etaliko nakatunda mu Rolls Royce. Ye tuletedde triple A zi atomy ne atrophy. Ebintu ebyo nno bannange sebo tukomyewo gy'oli omusajja omanyi wala ebintu byetwogera ng'ebyokusaa leka nkubuulire bwe twali tutandika we did not ignite Jude but as we speak he's turned on slowly he's turning on he's something that is coming up. Bino ebintu bye twogera tebituleka kyekimu bwe tuddayo tubirowooza. I've said these things in so many fora. Ne teri woyinza kusanga teepu zange bbiri nga zifaanagana. Because every time I finish one, I upgrade to another level. Maximum gani? Ntunula mu bulamu bwange, ntunula mu mikwano gyange, nzirayo okukola research, mba n'ebibuuzo ebirala. I keep expanding. Continuous learning. I cannot sit down. Kinagambe the fourth level of intelligence. Banange Fourth person intelligence. Munzikiriza. Moyigira n'abantu collective. Mu program ene ey'okulema tuli katuwummulemu katini nnyo. Yes. Tuli freshingemu. We are coming back. Laba ku bulango obwo, laba ku bakole program eno, laba gwayagala okulanga naffe, gwayagala okutubaako kyotugamba. Jangu mu show yaffe. Type in, come in, enamba eyo gy'olaba okwo. Awo wansi awo. Ejja kuleeta straight gye tuli. Jangu tukumanye, jangu tulabe. Katugende ku mulango katini nnyo tukomawo. Thank you.